The sea is beautiful when quiet and calm. You can hear the silence. But when disturbed, the same sea can cause untold destruction. On December 26, 2004, one such disturbed sea resulted in a tsunami that ravaged coastal India. Many organizations came forward to help people reclaim their lives and to get them back on their feet. LCDDP, Leonard Cheshire Disability and Development Program, Prakasam, Andhra Pradesh, was one such project that started in 2005 with the objective to rebuild the lives of persons with disabilities affected by the tsunami. It then adapted to the needs of the society and has now evolved to rehabilitate people with disabilities. Leonard Cheshire Disability is an international development organization committed to empowerment of persons with disability across the world. Identification is done by development workers by contacting people in resource centers like the health department, Anganwadi and schools. Basic information on households and disabilities is collected. Based on this information, development workers visit the homes of the disabled people to learn more about them. This includes details like impairment, family income, etc. This is then followed by a detailed individual need assessment which helps the project to develop a plan and provide appropriate rehabilitation services for them. Subhani was born with congenital knee flexion deformity. He was intelligent and could have been good in studies, but he was not able to go to school because of his inability to commute. Before project intervention, he was immobile. He had to drag himself on his hips to move from one place to another. The staff physiotherapist assessed him and referred him to BIRRD hospital in Tirupati. The doctors operated to release the contracture on his left leg. After 4 months of continuous treatment at the hospital, post-operative care provided by the project and physiotherapy, Subhani is able to walk with the help of a walker and he moves around on a tricycle. The project facilitated his enrollment to a private school and Subhani dreams of becoming a police officer one day. Disability in children affects their opportunity of education and interferes with their daily activities. Children without disabilities do not understand the needs of a disabled child. The model school at Kottapatnam is therefore exceptional because it bridges the gap between these children with games, learning activities and a children's club. The school is enhanced with physical extensions to facilitate barrier-free access. The model school at Kottapatnam is connected with ramps and rails to facilitate movement of children using wheelchairs and crutches in and around the classroom. There are guide rails in toilets and urinals to help the disabled child become independent. The teachers in the school are provided with additional training to manage these children in a regular classroom, using teaching, learning aids and various other training, which enable them to include children with disabilities in a mainstream school. When Thambi Venkataramana had a bout of high fever when she was 2, her parents did not take her to a hospital.
This negligence caused extreme weakness and polio. నేను 10 వరకు చదివాను. 10 వరకు చదివి ఖాళీగా ఉంటుండేను. నేను ఖాళీగా ఉంటున్నాను, నేను ఏదో ఒక పని చేసుకోవాలి, నా కాళ్ళ మీద నేను నిలబడాలన్న పట్టుదల నాలో ఏర్పడింది. LCDDP సంస్థ వచ్చి మేము లోన్ ఇస్తామమ్మా, అన్ని కొన్ని గ్రూపులుగా తయారు చేసి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయమ్మా అని చెప్పారు. అట్లాగే లోన్ తీసుకొని పెట్టి షాప్ పెట్టుకున్నాను. పెట్టి షాప్ పెట్టుకొని డెవలప్ అయ్యి అట్లా ఉదయాన్నే టిఫిన్ పెట్టుకుంటాను, మధ్యాహ్నం పూట ఖాళీ టైం ఎంబ్రాయిడింగ్ చేస్తాను. చేసి ఇప్పుడు కిరాణా షాపు 6,500 కాస్త ₹1,00,000 దాకా అమౌంట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు మా తమ్ముడు కూడా డిజేబిలిటీగా ఉంటాడు, అబ్బాయిని కూడా నేనే చూసుకుంటుంటాను, ఇంట్లో వారికి కూడా నేనే సహాయపడుతుంటాను. ఇప్పుడు మా పెద్ద తమ్ముడు ఇంటర్ చదివి ఖాళీగా ఉంటుండేడు, ఆ అబ్బాయికి కూడా 10,000 ఇచ్చి షాప్ పెట్టించాను. ఇప్పుడు ఎవరైనా కానీ నన్ను చిన్న చూపు చూడకుండా బాగా చూసుకుంటున్నారు. నేను ఇప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను. నాకు మా నాన్న పెళ్లి చేసి వేరే పెట్టాడు. మా అక్క కూతురు మేనరకం చేసి వేరే పెట్టిన వల్ల నాకు 2 వికలాంగులు పుట్టారు. వికలాంగులు పుట్టి వాళ్ళు ఎలా బతుకుతారని చెప్పి మేము రోజు వేడుచుకుంటుండే వాళ్ళమి. ఇవాళ మా పాపను గురించి కానీ మా అబ్బాయిని గురించి కానీ నాకేం బాధ లేదు. వాళ్ళు ఎలా అయినా బతుకుతారని చెప్పి నేను బాగా సంతోషపడుతున్నాను. నేను ఉన్నా లేకపోయినా వాళ్ళకేం పర్వాలేదు అని చెప్పి సంతోషపడుతున్నాను. Using her newfound learning and with some encouragement and financial support, she is now a confident owner of a petty shop and is a role model in her village. మేము ప్రకాశం జిల్లాలో LCDDP కార్యక్రమాలు మొదలుపెట్టే ముందుగా సిచ్యువేషన్ అనాలిసిస్ చేయడం జరిగింది. ఆ సిచ్యువేషన్ అనాలిసిస్లో మాకు కనుగొన్నటువంటి అంశాలు ఏంటి అని అంటే, వికలాంగుల పరిస్థితి చాలా వెనుకబడి ఉంది. అదేవిధంగా ప్రభుత్వ పథకాలు పొందడానికి బేసిక్ నీడ్ అయినటువంటి మెడికల్ సర్టిఫికేట్ అంటే కూడా ఏందో తెలియనటువంటి పరిస్థితుల్లో అప్పుడు వికలాంగులు ఉండటం జరిగింది. అలాంటి పరిస్థితుల్లో మేము మా కార్యక్రమాలు ఇక్కడ మొదలుపెట్టాము. వాటి ద్వారా దరిదాపుగా 885 మందితో మేము కార్యక్రమాలు మొదలుపెట్టి వాటిని 3,000 మందికి మా కార్యక్రమాలను విస్తరించి దరిదాపుగా విద్యాపరంగా, ఆర్థిక పరంగా, సామాజిక పరంగా ఉన్నటువంటి ఇంటర్వెన్షన్స్ చేసి ఈ రోజున మాది ఇది హక్కు, మేము పొందాలి, చట్టపరంగా ప్రభుత్వ పరంగా ఉన్నటువంటి వస్తువులు మేము పొందాలి, అది మా హక్కు అని అడిగి డిమాండ్ చేసి తీసుకునే స్థాయికి ఈ రోజున వాళ్ళు వచ్చారు. Balaya was a daily wage laborer working as an electrician in his village. One unlucky day, he fell from a 20 feet high pole and was paralyzed. The family incurred debts to meet his hospitalization expenses. Balaya was the only breadwinner for the family. The scenario, as you can imagine, was bleak. LCDDP తరఫున మన శేషర్లి గారు, అమృతరాజ్ సార్ గారు వచ్చి చూసి మొత్తం రాసుకుని ఎలా చేస్తున్నావు, ఏంది నువ్వు బయటకు వెళ్తున్నావా లేదా, స్నానం చేస్తున్నావా నన్ను అడిగారు. అడిగితే ఇట్లా చేసుకున్నాను, మా భార్య వీళ్ళు మా తమ్ముళ్ళు ఇలా హెల్ప్ చేస్తారని చెప్పాను. ఇంకా తర్వాత వాళ్ళు చూసి మళ్ళీ ఒకసారి హాస్పిటల్ చూపెడదామని చెప్పి తీసుకెళ్తే కొంచెం పుండ్లు కొంచెం పచ్చిగా ఉండి మానలేదు. వాటికి మళ్ళీ మెడిసిన్ ఇప్పించి మళ్ళీ కొంచెం అన్ని తీసుకొచ్చేసారు. ఫిజియోథెరపీ చేయించాలని చెప్పి మళ్ళీ సుబ్బారావు గారు సార్ని పిలిపించి మళ్ళీ ఫిజియోథెరపీ చేయించారు. బాగా కొంచెం కాళ్ళు ఎక్సర్సైజ్ బాగా చేశారు. The physiotherapist advised regular therapy for improvement in mobility and also to prevent secondary deformities. The project staff provided him regular physiotherapy and also taught the therapy skill to family members. ఇంకా కొంచెం ఆరోగ్యం కొంచెం మెరుగుపడింది, కొంచెం బాగా మెరుగుపడేసరికి ఇంకా మళ్ళీ ఇంకోసారి మళ్ళీ ట్రైసైకిల్ అప్లై చేయించి ట్రైసైకిల్ కూడా ఇప్పించారు సార్. ఇప్పించేసరికి కొంచెం ఆ వీల్ చైర్ల నుంచి ట్రైసైకిల్లోకి వెళ్ళటం, ట్రైసైకిల్ నుంచి వీల్ చైర్లోకి రావడం అంటే కొంచెం జరగడం బాగా ఈజీగా ఉంది. ఇంకా అలా కొంచెం ట్రైసైకిల్ వేసుకుని కొంచెం అటు బయటకు వెళ్ళటం, కొంచెం అలా కొంచెం ఆరోగ్యం కొంచెం ఓపికగా ఉంది బాగా. కొంచెం తర్వాత మళ్ళీ సార్ గారు వీళ్ళంతా వచ్చేసి నాకు మెడికల్ సర్టిఫికేట్ ఇప్పించారు, వికలాంగుల సర్టిఫికేట్ ఇప్పించి అది ఇప్పించి తర్వాత పింఛన్ అప్లై చేయించి నెలకి 500 ప్రభుత్వం ద్వారా 500 పింఛన్ వచ్చేటట్టు చేశారు. Balaya made a quick and remarkable recovery.
He now takes care of his family again and is a happy and proud man. We believe strongly that employment is empowerment in developing countries. The moment you generate a gainful employment for disabled people, all other things fits into that. The attitudinal change within the family, acceptance, decision-making power, respect within the community, everything comes automatically once a person is enjoying livelihood. MNREGA is a central government program that provides 100 days unskilled work in a year. This initiative has hugely benefited the poor sections of society by ensuring a steady source of income. మేము వికలాంగుల పక్షంగా ఉంది. ఒకటప్పుడు ఈ వికలాంగుడు అందరూ కూడా ఎవరికి వాళ్ళు సపరేట్గా ఉండేవాళ్ళు. ఈ LCDDP ప్రయత్నం ద్వారా మిమ్మల్ని అందరూ యూనిట్ చేసి గ్రూప్ చేసి దాని ద్వారా చాలా పథకాలు ప్రభుత్వం అందించిన పథకాలు మొత్తం కూడా ఈ LCDDP ద్వారా ప్రతి ఒక్కరు కూడా అందించే ఒక విధానం LCDDP వారు నిర్వహిస్తున్నారు. ఒకటప్పుడు మేము ఆర్థిక పరంగా మాకు ఏదైనా అవసరమైతే ఇతరులు ఎదురు చూసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు మా అవసరాలు తీర్చుకుంటే ఎదుటి వాళ్ళు మా దగ్గర వచ్చి అడిగే ఒక పొజిషన్. సో వీ విల్ గెట్ ద ఎకనామిక్ ఇంప్రూవ్మెంట్. Roosevelt once said, "Do what you can with what you have, where you are." The self-help groups at Kottapatnam and Chinnaganjam village are a shining example of just that. The members of the Disability Resource Center, DRC, are local heroes who have overcome their odds of disability and government apathy to emerge winners by bringing about significant changes in their village and nearby areas. Disability Resource Center model is a one-stop shop for all needs of persons with disability, for children, young adults, parents, NGOs and for government. It looks at the various needs of stakeholders and ensures those needs are met. It works within a center and also well-qualified trained professionals go to the doorstep of disabled people. So that means a disabled person gets the service within the center as well as at their own homes. It all began by renting a small place in the village and collecting unused books. Very quickly, the DRC's scope of work expanded manifold. The DRC also supports therapeutic interventions, conducts preparatory education for children with intellectual disabilities and tuitions for poor children in the area. The DRC Kottapatnam is a government-recognized body to recommend people for physically handicapped pension, PHP. Chinnaganjam has a parents group named Amma with a dedicated team of physiotherapists, special educators and an orthosis and prosthetic unit. The DRC serves as a bridge between the disabled and the non-disabled people by bringing them together on one platform to discuss their common problems and find solutions. ఈ కార్యక్రమం మొత్తానికి సహకరిస్తున్నటువంటి ప్రమోట్ చేస్తూ ఫెసిలిటేట్ చేస్తున్నటువంటి LCD వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. అదేవిధంగా 2007వ సంవత్సరం నుంచి కూడా ఇప్పటి వరకు మా ఆర్థిక పరంగా మాకు ఫండింగ్ ఇస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి సహకరిస్తున్నటువంటి కార్డైడ్ నెదర్లాండ్స్ వారికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. LCDDP బోర్డులో ఇప్పుడు 70% మంది వికలాంగులు ఉన్నారు. రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా నెంబర్ పెంచి పూర్తిగా ఈ కార్యక్రమం వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో వాళ్ళ చేతులతో వాళ్ళ సొంతగా నిర్వహించడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ధన్యవాదాలు. Adi Lakshmi lost her eyesight at the age of 2 due to an infection because she did not get hospital treatment at the right time. In 2007, the project helped her apply for a government job reserved for visually impaired persons.
After joining the government job, her confidence level and participation in society has increased. ఇదివరకు బాగా ఇబ్బంది పడ్డాం. వర్షాలు పడితే ఎంత ఇబ్బంది పడ్డాం. మంచాలు తడిసి గుడ్లు తడిసి అన్నంలో నీళ్లు పడి అసలు ఎంత ఇబ్బంది పడ్డామో మాకే తెలియదు. ఇప్పుడు బాగానే ఉన్నాం సార్. She lives in a pakka house now and has a mobile that she can operate to communicate with people. ఇప్పుడు నా జీతంతోనే కుటుంబాన్ని బతికిస్తున్నాం సార్. ఇదివరకు నన్ను మాదిమ్మ అనేవాళ్ళు. ఇప్పుడేమో ఏం అదృష్టం ఏంది సంగతిలో బో నువ్వు ఉద్యోగం చేస్తున్నావులే, నాతోటి ఏం బతుకుతావులే, నువ్వు కలెక్టర్ అయ్యావుగా. చిగురేసే మొగ్గేసే సగసంతా పదబూచే చెయ్యైనా వెయ్యావేమి ఓ బాబు ధర చెయ్యైనా వెయ్యావేమి ఓ బాబు ధర వెయ్యారాలు పోవేమి. చిగురేసే మొగ్గేసే సగసంతా పదబూచే చెయ్యైనా వెయ్యావేమి ఓ బాబు ధర చెయ్యైనా వెయ్యావేమి ఓ బాబు ధర వెయ్యారాలు పోవేమి. ముట్టుకుంటే పులికి పడతావు, పట్టుకుంటే జారిపోతావు. ముట్టుకుంటే పులికి పడతావు, పట్టుకుంటే జారిపోతావు. చూపుల్లో ఉంది చూదంటూ రాయి అని రాసుకుంటే సురుకైన హాయి. చిగురేసే బొగ్గేసే సగసంతా పొదబూచే చెయ్యువా లేదాయని ఆ సగసంతా ఇవ్వాలని లేదాయని ఓ చిరి పాప ఎన్నాళ్ళు దాస్తావేవి.